Hello, my dear friends. Today we are discussing about break and continue keywords in C programming. The fundamental use of break keyword is to exit a loop immediately. For example, you are running a loop. Let us consider that you are running a loop to search elements in a list. You have list of items like 2, 3, 6, 9, 15, and 23. In these, you're searching for item 6. Now, in a linear search, what you do is you start from the first element and you proceed till the element is found. For example, in this, you start with 2 and you match with the key. The key is 6 and the item is 2. These two are not a match. Therefore, you'll move to the next item. Then the element is 3 and the key is 6. This is also not a match. Then the element is 6 and the key is also 6. These two are match. Now that match is found, that means you have found the element that you are searching. So is there a need to continue the search further? No. Therefore, you can stop the loop here itself. So to stop loop in such cases, we use the break keyword. Right? So the break keyword, if you see the definition, terminates the loop execution immediately. It is used in all three loop constructs, whether be it for, while, and do while. And you may remember that this break keyword is also used in switch case construct, right? To prevent the fall through behavior, the break is also used there. Consider this program. For int I equals to 1, I less than or equal to 10, I plus plus. In that, I am saying if I is equals to 5, break. So what will be the expected output of this? The expected output of this loop displays only numbers from 1 through 4. That is, it runs when I is equals to 1. It checks if I is equals to 5. It is not 5, therefore it prints. So 1 gets printed. Next, the value of I will be increased. I becomes 2. As 2 is less than or equal to 10, it enters the loop. 2 is not equal to 5, therefore it does not execute this and it will go here. It will get printed. Then the value of I will be increased and I becomes 3. Since 3 is less than or equal to 10, it enters the loop and the condition still fails. Therefore, it comes here and 3 gets printed. Next, the value of I will become 4. Again, 4 is less than or equal to 10. It goes here. Is 4 equal to 5? No. Therefore, even this will not be executed and it will come here and 4 will be printed. Now, I will be increased. The value of I is 5. Since 5 is less than or equal to 10, it will go here again. 5 is equals to 5. Yes, this is true. Therefore, this will be implemented. Break will be implemented and you will come out of the loop. Therefore, the output you'll be getting is 1, 2, 3, 4. Let me demonstrate that using simulation, right? Let me simulate it. I'll take a new file, hash include stdio.h, main, block, int I, for I equals to 1, I less than or equal to 10, I plus plus. I'll run a loop. And if I say if I is equal to 5, I'd ask for it to break. Otherwise, the loop will just print. So the space is
for me to enable spaces between the printed elements, right? If I run this break demo, so see, only 1, 2, 3, 4 was there. If uh, if this break is not there, my program would have printed all 10. Then if I have written break, sorry, I did not compile it, that's why it got the earlier output. The output I'll be getting is 1, 2, 3, and 4. So that is the significance of break keyword. I'll also take this moment for you to give you another program that we have done. You remember that while we are discussing about prime numbers, I told you that counting factors of a given number and equating it to 2 is one of the most inefficient method to determine whether a given number is prime number or not. So how to improve its efficiency is it can be done with the help of break keyword. For example, int n, right? Int n. I'll just take n is equals to, let me say, 13, n equals to 13. Actually, you'd be reading from scanf, but just for demonstration, I have taken the value of n to be 13. And again, I'll use another key, variable called flag, which is initially set to 0. Okay. Now, what I'll do is for I equals to 1, I less than or equal to n, I plus plus, and I'll say if n mod I is equal to 0. Okay, I think I need to change it. I'll be changing it to initial value to 2 and the final value to be less than n. The principle behind this is if it is a prime number, it must be divisible by 1 and itself. So it will be divisible by 1 and itself. At the same time, it must not be divisible by any number between 2 and n minus 1. So what I'll be doing is between 2 and n minus 1, if at all, if there is a number that can divide the given n, that means n is not a prime number. That is, for example, consider the case of, let us say, 9. So what are the numbers between 2 and n minus 1? 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So these are the numbers that are between 1 and 9, between 1 and 9. Now what I'll do is, I'll check if it is divisible by 2. As it is not divisible, I'll move to the next number. Now again, I'll check if it is divisible by 3. It is divisible, therefore I'll stop the loop here itself. Why? Because if there is at least one number between 2 and n minus 1 that can divide the given number, that it means the number is not a prime number. Because a prime number must have only 2 factors, 1 and itself. So what I'm going to do is, I am going to check for any factor between 2 and n minus 1. So between 2 and n minus 1, if at any case n mod I is equals to 0, I'll update the flag plus plus. I'll update the flag and break, because I no longer have the purpose of running the loop. Once I have found out that the number is not a prime number, what is the purpose of me looking for other factors? One factor is sufficient. నాకు ఒక్క ఫ్యాక్టర్ వచ్చిందంటే చాలు, ఆ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ కాదని తెలిసిపోయింది.
ఇంకా నేను మళ్ళీ లూప్ రన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Therefore, I'll stop my loop here. Next, what I'll do is, I'll see if flag, and if flag's value is equal to 0. Let me write it like this for your understanding. If flag equals to 0, that means there are no factors. If flag is equals to 0, that means there are no factors. Why? Because initially flag is supposed to be 0. సో ఫ్లాగ్ వాల్యూ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది? ఫ్లాగ్ వాల్యూ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఫ్యాక్టర్ ఉంటే చేంజ్ అవుతుంది. ఫ్యాక్టర్ లేకపోతే ఫ్లాగ్ వాల్యూ జీరోగానే ఉంటుంది. సో ఈ ఫ్లాగ్ is equals to 0, then what I do is, I'd say printf %d is prime. Right? Else printf % is not prime and it is n. Printf % d is not prime. Right? Let me check this. Compile and run. Now when I take n is equals to 13, I clearly get that n is a prime number. At the same time, if I make n to be, let us say 130, I'll execute and I get 130 is not prime. Right? Let me take 131. 131 is prime. So if you give a prime number, it will get prime number. If you don't give a prime number, it will not. So, and let me change. Let me explain to you one more beautiful thing. That is, so now if the number is not prime number, it'll break out of the loop immediately, right? If there is one factor, for example, say earlier, if I'm considering about the case 9, how many iterations this loop would run? This loop would run 9 iterations. 9 సార్లు రిపీట్ అవుతుంది. ఎవ్రీ టైం ఫ్యాక్టర్ కా చెక్ చేస్తుంది. ఫ్యాక్టర్ అయితే కౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేది. కౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత ఆ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి లాస్ట్ ఏం చేస్తుంది? కౌంట్ 2కి ఈక్వల్ కదా చెక్ చేసేది. రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్. ఇప్పుడు దాకా మనం చేసింది అదే. రైట్? అంటే 9 రన్ చేయాలంటే 9 టైమ్స్ లూప్ రన్ చేయాలి. కానీ ఇప్పుడు ఈ కేసు యూస్ చేసాను అనుకో, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ఇందులో 7 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. బట్ 7 టైమ్స్ లూప్ కూడా రన్ అవ్వదు. ఎక్కడితో ఆగిపోతుంది? 3తో ఆగిపోతుంది. ఎందుకని? బికాస్ 3 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్. Do you understand the concept of increased efficiency? Because now you no longer have to run 9 times to determine whether the 9 is prime number or not. Just by running 2 times, we are able to determine that 9 is not prime. But if you consider the example of 13, right? If you consider the example of 13, you'd still run 11 times. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11 and 12. You'd run for 2. 2 is not a factor. 3, 4, 5. These all will be run. Right? So again, you may feel that this is not efficient. So you must think that is there a way that I can simplify this? For you to understand, you take any number n, the factors will be like this, right? 1 into n, 2 into n by 2, 3 into n by 3, 4 into n by 4, and so on. So the smallest factor of any number is 1 and the largest factor of any number is n. Right? If you take 13, the largest factor 13 can have is 13. If you take 130, the largest factor 130 can have is 130. There are no doubts in it. But what is the second largest factor? What is the second largest factor? You can't say for sure. You can't say for sure. Why? Because if you take 130, the factors are 1 into 130 and 2 into 65. Therefore, what is 65? 65 is n by 2. But if you take 13,
There are no other factors. So you don't have to worry about it. But if you take 9, 1 into 9 and 3 into 3. And what is 3? 3 is 9 by 3. So the largest factor can be n by 2 or n by 3 or n by 5 or anything. But the possible largest factor is n by 2. What it means is you can't have factors from n by 2 to n. You can't have factors from n by 2 to n. n by 2 దాటిన తర్వాత n లోపు you cannot have any factors. You take any number. You take any number. For example, say 1000. You take 1000. 1000 కి 500 కన్నా పెద్ద ఫ్యాక్టర్ 1000 లోపు ఏదైనా ఉందేమో ఆలోచించండి. యూ కాంట్ హ్యావ్. ఎందుకనంటే 500 ఎంత ఏ టేబుల్ పోతుంది? 500 2s are 1000. ఆ 1000 1s are 1000. ఇప్పుడు 1 కి 2 కి ఏదైనా నెంబర్ ఉంటే కదా 500 కి 1000 కి వేరే నెంబర్ ఉండడానికి. ఇంకొక రకంగా చెప్తాను చూడండి. 4 250s are 1000. ఇప్పుడు 1000s are 1000 కదా. ఇప్పుడు 1 కి 4 కి మధ్యలో 1000 కి అయినా ఫ్యాక్టర్ ఉందా? ఉంది. ఏంటి? 2. అందుకనే 2 500s are 500. ఐ మీన్ 2 500s are 1000. అందుకే 250 కి 1000 కి మధ్యలో ఫ్యాక్టర్ ఉంది. కానీ 1 కి 2 కి మధ్యలో అయినా ఫ్యాక్టర్ ఉందా? లేదు. 1 and 2 ఆర్ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్. దేర్ ఫోర్ n కి n by 2 కి మధ్యలో కూడా ఏ రకమైనటువంటి ఫ్యాక్టర్ ఉండదు. దేర్ విల్ నాట్ బి ఎ ఫ్యాక్టర్ బిట్వీన్ n and n by 2. దేర్ ఫోర్ I can modify this program like this. So I equals to 2, I less than n by 2, I plus plus. If n mod I equals to 0, flag plus plus, else break. If flag equals same thing. అంటే ఇప్పుడు ఎంత పెద్ద నెంబర్ అయినా సరే, even though it is a prime number, I need not verify for all n. I can only run for n by 2 times. Only n by 2 times run చేస్తే చాలు. That is the maximum times this loop will run for any given number before deciding whether the given number is prime number or not. Right? So 131 is prime number. If I take 130, I can also say 130 is not prime. So the decisions can be made with just n by 2 iterations. Of course, this can also be improved. Like for example, say hash include math.h. దీన్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయగలుగుతాను నేను. I'll give you your own time to analyze this. Right? అంటే instead of n by 2, I can also run this loop in just square root of n, and I can understand whether the given number is prime number or not. I'll completely give this to your own. దీనికి ఇంకా ఎక్కువ I don't want to waste time, right, explaining this. I suggest you to go and practice how this can be reduced and what is the logic behind it. It is something to do with mathematics, not with programming, but this is the most efficient way that I can think of to determine whether a given number is prime number or not. Okay, even if you don't understand that, n by 2 method is still fine. Yeah. So that is how break can improve the efficiency of coding. So various logics can be implemented just by terminating the loop prematurely. You need not run till the end of the loop. You can stop the loop in the middle. Right? So the next keyword that we'll be discussing is continue. So what is the purpose of continue keyword? The purpose of continue keyword is just it skips number of iterations. For example, in the earlier example, if you see, let me go back to the programming example and go back to the beginning that we have written. Yeah, this one. Instead of break, if I have continue here, instead of break, if I have continue here, you know what happens? I get printed 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10. 5 is missing. That is the difference between those two loops. Why is 5 missing? Because when I say if I is equals to 5, continue. The meaning of continue is you go back to the next iteration. You go back to this beginning with next value. That is, go to next iteration. So continue says it go to next iteration. Right? The continue statement moves to the next loop iteration. Using continue loops, keep the loop active and running. Right? The loop will be active, the loop will be running. It is just that that particular that particular iteration will be skipped. It is helpful in ignoring unwanted values during execution. Right? And there may be some values that we don't want to process. So అటువంటి values వచ్చినప్పుడు you just continue. Right? As I just told you, this example will give you 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, and 10. 5 will not be printed because you have moved back to the next iteration. So break terminates the loop immediately, whereas continue skips the current iteration and proceeds to the next iteration. Therefore, break is for ending loops, continue is for filtering iterations. ఏ ఐటరేషన్ చేయాలి, ఏ ఐటరేషన్ చేయకూడదు అనేటువంటి డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు మనకి కంటిన్యూ యూజ్ అవుతుంది. Right? So this is the flow chart that I need you to understand. So this is where the loop has begun. This is the loop test. If it is true, you continue to the loop. If it is false, you'll exit the loop. Right? ఇలా ఉంటుంది మనకి. ఇది లేకపోతే ప్రస్తుతానికి. బట్ అయితే ట్రూ అయినప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే బ్రేక్ కూడా ఒక కండిషన్ ఉంది. బ్రేక్ దగ్గర కూడా ఒక కండిషన్ ఉంది. ఆ కండిషన్ రాలేదనుకో యుల్ గో బ్యాక్ టు ద రిమైనింగ్ బాడీ. ఆ కండిషన్ ట్రూ అయిందనుకో యుల్ గో టు ద లూప్స్ ఎగ్జిట్. సో if the condition for break is true, you'll exit the loop. Right? Whereas if you take continue, see what happens. If the condition is false, you'll exit the loop. If the condition is true, you'll go to the iteration. Again, if continue is false, you execute the remaining code. But if the continue is true, you'll go back to the starting of the loop for the next iteration. Okay? But okay, so this is comparison between break and continue. The comparison between break and continue is, if I'm taking class and for example say a easy question come, easy topic undi, ఇందాక చెప్పండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చూడండి, ద గ్రేటెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ అండ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్, అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ దాకా నువ్వు చెక్ చేస్తే చాలు, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ దాకా చెక్ చేస్తే మిగిలిన చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పాను. దాని గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, వదిలేద్దాం అని చెప్పాను. అది మీరే సొంతంగా తెలుసుకుని నేను మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ నేనేం చేశాను, ఐ హ్యావ్ కంటిన్యూడ్. ఎందుకని ఇది స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోయాను. రైట్? అలా కాకుండా ఒక పర్టికులర్ కేసు వచ్చి నేను క్లాస్ స్టాప్ చేసేసాను. ఐ హ్యావ్ స్టాప్ ద క్లాస్ బిఫోర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ ఎండ్ అవ్వకముందే నేను క్లాస్ని స్టాప్ చేసేసాను. అంటే అది బ్రేక్. ఆ బ్రేక్ ఎందుకు వచ్చి ఉండొచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ లాస్ట్ వీక్ నేను క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ కాల్ వచ్చింది, నేను అర్జెంట్గా రమ్మని చెప్పారు. సో అప్పుడు నేను ఏం చేశాను, అక్కడ ఐ హ్యావ్ స్టాప్ ద క్లాస్ అండ్ ఐ గాన్ దేర్ కదా. అక్కడతో బ్రేక్. అది అంటే కాల్ వచ్చిందంటే క్లాస్ ఆగిపోద్ది, బ్రేక్. రైట్? అలా కాకుండా ఒక ఈజీ కాన్సెప్ట్ ఉంది, అది నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు చదువుకుంటే తెలిసిపోద్ది. సో అప్పుడు నేనేం చెప్పాను, ఓకే యూ కంటిన్యూ ఆన్ యువర్ ఓన్. అది కంటిన్యూ. రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఐ కెన్ థింక్ ఆఫ్. సో ఇవి ట్రై చేయండి మీరు. ప్రింటింగ్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ 1 to 20, స్టాపింగ్ ఎట్ 12. అంటే 12 ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పుడు స్టాప్ అయిపోవాలి. రైట్? స్కిప్ మల్టిపుల్స్. సో ఎవ్రీ థర్డ్ నెంబర్ ప్రింట్ అయ్యేటప్పుడు స్టాప్ అయిపోవాలి. ఇట్ ఈస్ లైక్ బజ్ కీవర్డ్. బజ్ గేమ్. వాట్ ఈస్ బజ్ గేమ్? ఓకే, యూ డూ వన్ థింగ్, ఇంప్లిమెంట్ బజ్ గేమ్. ఇంప్లిమెంట్ బజ్ గేమ్. రైట్? నాట్ బజ్ గేమ్ బట్ ఇంప్లిమెంట్ బజ్. అంటే ఏంటంటే అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3 లెట్ దిస్ టేక్ 5th నెంబర్. రైట్? అంటే తెలుసు కదా మీకు బజ్ గేమ్ 1, 2, 3, 4 అంటారు. 5th మల్టిపుల్ వచ్చినప్పుడు 5 అనకూడదు, యూ నీడ్ టు సే బజ్.
రైట్. అలాగే తర్వాత మళ్ళీ 6, 7, 8, 9 బజ్. అలాగా 100 దాకా ప్రింట్ చేయండి. అగైన్ 100 ఉండకూడదు. 100 మస్ట్ బి బజ్. రైట్. You do this. You do this. This is the second exercise. రైట్. అగైన్ ఏంటంటే you run a loop and whenever you get 6, you stop there. Okay. And this is next question. Create a loop that stops on negative input. ఇది నేను మొన్న ఆల్రెడీ ఇచ్చాను కదా, సేమ్ క్వశ్చన్ అది. రైట్. అంటే మొన్నటి క్వశ్చన్ మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు రూస్ దిస్ బ్రేక్ కీవర్డ్. యూ గో టు ద ఐటరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్. లాస్ట్ టైం నాకు క్వశ్చన్ ఇచ్చాను. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ క్వశ్చన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. లూప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. లూప్ కి కండిషన్ ఏం లేదు, ఇన్ఫైనైట్ లూప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఐ టేక్ ద నెంబర్స్ 2. నేను సమ్ ని కౌంట్ చేస్తా. సమ్ అండ్ కౌంట్ ఆర్ 2 వేరియబుల్స్ దట్ ఐ మెయింటైన్. ఇనిషియల్ గా సమ్ వాల్యూస్, కౌంట్ వాల్యూ 0 ఉంటుంది. బట్ వెన్ ద ఇన్పుట్ ఈస్ 2, సమ్ బికమ్స్ 2 అండ్ కౌంట్ బికమ్స్ 1. సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద ఇన్పుట్ ఈస్ 3, సమ్ బికమ్స్ 5 అండ్ కౌంట్ బికమ్స్ 2. అండ్ దెన్ ఇన్పుట్ ఈస్ 6, సమ్ బికమ్స్ 11 and count becomes 3. Then input is let us say 5, the sum becomes 16 and count becomes 4. Then the input is -1, I'll stop the loop. లూప్ ఆగిపోద్ది. దాని తర్వాత సమ్ ఎంత 16, కౌంట్ ఎంత 4, యావరేజ్ కౌంట్ చేయాలి. యావరేజ్ ఇస్ 16/4, దట్ ఈస్ 4.00. ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇది నేను మొన్న మీకు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయండి యూజింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బ్రేక్ కీవర్డ్ అండ్ ఇన్ఫైనైట్ లూప్ కన్స్ట్రక్ట్. రైట్. అగైన్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఇస్, సో ఇందాక బస్ గేమ్ లాగే ఇప్పుడు బస్ గేమ్ తో పాటుగా అంటే 5th మల్టిపుల్ ని స్కిప్ చేయాలి, 7th మల్టిపుల్ ని కూడా స్కిప్ చేయాలి. రైట్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే డిటర్మైన్ వెదర్ ద గివెన్ నెంబర్ ఇస్ ప్రైమ్ ఆర్ నాట్ యూజింగ్ బ్రేక్ ఇఫ్ యూ. రైట్. అంటే నేను చూడకుండా చేయండి. నేను చూడకుండా చేస్తే యుల్ హ్యావ్ గుడ్ రిజల్ట్స్. ఓకే. ఐ థింక్ I have reached the end of the presentation, but one more assignment to you, కాన్సెప్చువల్ అసైన్మెంట్. ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన ప్రోగ్రామింగ్ అసైన్మెంట్స్ కదా. కాన్సెప్చువల్ అసైన్మెంట్ ఏంటంటే మీరు అంటే కాన్సెప్చువల్ అసైన్మెంట్ కాదు, ఈ అసైన్మెంట్స్ లో చిన్న ట్విస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఫర్ లూప్ యూజ్ చేయకుండా వీటిలన్నింటినీ కూడా వైల్ లూప్ యూజ్ చేసి చేయండి. అదేంటి సార్ ఫర్ లూప్ కి వైల్ లూప్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ అంటే, ఎస్ దెర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూజింగ్ వైల్ అండ్ కంటిన్యూ. అఫ్ కోర్స్ బ్రేక్ తో ప్రాబ్లం లేదు, బట్ కంటిన్యూని మీరు యూజ్ చేసేటప్పుడు ఫర్ యూజింగ్ కంటిన్యూ నువ్వు ఫర్ లూప్ లో యూజ్ చేసినట్టు కంటిన్యూ యూజ్ చేస్తే యూ విల్ ఫెయిల్. దెర్ ఇస్ ఎ స్పెషల్ మెకానిజం దట్ యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ వైల్ యూజింగ్ కంటిన్యూ ఇన్ వైల్ ఆర్ డూ వైల్ లూప్స్. సో డూ వైల్ లూప్ లో కానీ వైల్ లూప్ లో కానీ నువ్వు కంటిన్యూ యూజ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ నువ్వు ఒక జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ఆ జాగ్రత్త కూడా చెప్పేస్తాను. అప్డేషన్ జనరల్ గా మనం వైల్ లూప్ లో అప్డేషన్ లాస్ట్ లో రాస్తాము, బట్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ రాసే ముందు ఖచ్చితంగా అప్డేట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఐటరేషన్కి వెళ్తుంది. ఫర్ అంటే అది ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోద్ది, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ వైల్ అండ్ డూ వైల్, యూ నీడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ వైల్ యూ ఆర్ యూజింగ్ కంటిన్యూ, ద అప్డేషన్ మస్ట్ బి డన్ బిఫోర్ ద కీవర్డ్ కంటిన్యూ. ఇది మీరు ప్రయత్నించండి. అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చెప్పేస్తాను. ఈ ప్రాబ్లం అగైన్ దీనికి మనం కంటిన్యూ యూజ్ చేయాలి కదా. సో దిస్ ప్రాబ్లం యూస్ కంటిన్యూ ఇన్ వైల్. దీన్ని వైల్ లూప్ లో యూస్ చేసి సాల్వ్ చేయండి. రైట్. అలాగే ఇక్కడ ఏమైనా ఉందా? యా, దీన్ని కూడా వైల్ లూప్ లో యూస్ చేసి సాల్వ్ చేయండి. రైట్. యా, థ్యాంక్ యూ. మేబీ ప్యాటర్న్ ప్రాబ్లమ్స్ తో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం కలుసుకుందాం. బాయ్ బాయ్.